Слышно? Yes, we can hear you. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Okay, Shri Chайтанья Чаритамрита, Adi Lila, Chapter 7, verse 117. Шри Чайтанья Чаритамрита, Адилила, глава 7, текст 117. Jiva Tattva Shakti, Krishna Tattva Shakti Man, Gita Vishnu Puranadi Tahate Praman. The living entities are energies, not the energetic. The energetic is Krishna. This is very vividly described in the Bhagavad Gita, the Vishnu Purana, and other Vedic literatures. Живые существа – это энергия, а не источник энергии. Источником является Кришна. Это наглядно объяснено в Бхагавад-гите, Вишну-пуране и других ведических писаниях. Purport, as already explained, there are three prashthanas on the path of advancement in spiritual knowledge, namely Nyaya Prashthan, Vedanta philosophy, Shruti Prashthan, the Upanishads and Vedic mantras, and Smriti Prashthan, the Bhagavad Gita, Mahabharata, Puranas, etc. Комментарий. Как уже объяснялось, на пути духовного познания существует три прастханы. Ньяя прастхана, учение Веданты, Шрути прастхана, Упанишады и ведические мантры, и Смрити прастхана, Бхагавад-гита, Махабхарата, Пурана и тому подобное. Unfortunately, Mayavadi philosophers do not accept the Smriti Prasthana. К сожалению, майвади не признают Смрити прастхану. Smriti refers to the conclusions drawn from the Vedic evidence. Смрити содержит в себе заключения, сделанные на основе учения Вед. Sometimes Mayavadi philosophers do not accept the authority of the Bhagavad Gita and the Puranas, and this is called Ardha Kukuti Nyaya, the logic of half a hen. Некоторые майвади не принимают авторитет Бхагавад-гиты и Пуран. Это называется артха кукути ньяи, логикой половины курицы. See Adi Lila 5176. Смотри, Адилила 5.176. If one believes in the Vedic literatures, one must accept all the Vedic literatures recognized by the great acharyas, but the Mayavadi philosophers accept only the Nyaya Prashthan and Shruti Prashthan, rejecting the Smriti Prashthan. Если человек относит себя к последователям ведической культуры, он должен считать истинными все ведические писания, признанные великими ачарьями. Однако майавади отвергают Смрити прастхану и признают только Няя прастхану и Шрути прастхану. Here, however, Shri Chaitanya Mahaprabhu cites evidence from the Gita, Vishnu Purana, etc., which are Smriti Prasthana. Здесь же Шри Чайтанья Махапрабху ссылается на Бхагавад-гиту, Вишну Пурану и другие писания, которые относятся именно к Смрити прастхане. No one can avoid the personality of Godhead in the statements of the Bhagavad Gita and other Vedic literatures such as the Mahabharata and the Puranas. Никто не может удалить личность Бога со страниц Бхагавад-гиты и других ведических произведений, таких как Махабхарата и Пураны. Lord Chaitanya therefore quotes a passage from the Bhagavad Gita 7.5. Поэтому Господь Чайтанья далее цитирует Бхагавад-гиту 7.5. Which is the
next verse, quoted here in the Chaitanya Charitamrita. И вот этот стих, который он цитирует, он приведен как следующий стих здесь в Чайтанья Чаритамрите. Aparayamitastvanyam prakritim vidime param jiva bhutam mahabaho yayedam taryate jagat. Besides these inferior energies, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. Помимо этой низшей энергии, о могучей руки Арджуна, существует другая, моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной, низшей энергией. The verse before that is Bhumir apunalo vayo kammano buddhirevacha ahankara iti amme bina prakritir astada. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. These eight comprise my separated material energies. Предыдущий стих из Бхагавад-гиты, это стих, это стих 7.4, в котором Кришна говорит огонь, Earth, water, fire, air, ether. Земля, вода, огонь, воздух, эфир представляют собой мою грубую энергию. Mind, intelligence, and false ego also. Ум, разум и ложное эго. Все это представляет собой мою грубую энергию. So the first five are the gross material elements, and the next three are the subtle material elements. Первые пять элементов это грубые физические элементы, и следующие три это тонкие элементы. They're separated energies, external energy of the Lord, or material energy of the Lord. Это отделенная или внешняя энергия Бога. But then Krishna describes the interior energy or superior energy, the living entities who are spiritual by nature. И после того, как Кришна перечислил компоненты низшей энергии, он начинает описывать свою высшую энергию, частью которой являются живые существа. Just now, returning to the purport, Prabhupada mentions that the Mayavadi philosophers avoid or reject even Smriti Prastan, which includes Bhagavad Gita, Mahabharata, and the Puranas. И в комментарии к стиху, который мы прочитали, Прабхупада отмечает, что майявади отвергают или игнорируют Смрити Прастхану, который в частности относится к Махабхарата и Пураны. But interestingly enough, Shankaracharya wrote the Gita Mahatmya, in which he glorified the Bhagavad Gita. Но, что интересно, Шанкарачарья написал Гита Махатмию, прославление Бхагавад-гиты. And he also said, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda Mudamate. So worship Govinda, worship Govinda, worship Govinda, you fools and rascals. И он также говорит, Баджа Говинда, Баджа Говинда, Баджа Говинда, Мудхамате. Поклоняйтесь Говинде, поклоняйтесь Говинде, поклоняйтесь Говинде, вы, глупцы и негодяи. So, although he was teaching impersonal philosophy, actually he's Lord Shiva, a great devotee of Krishna, a great Vaishnava. Хотя Шанкара проповедовал философию персонализма, на самом деле он был великим преданным Кришны. As we know, Prabhupada describes how there's a sequence from Buddha to Sankara and then to Chaitanya Mahaprabhu. Прабхупада объяснял, что есть определенная преемственность от Будды к Шанкаре и далее к Чайтанье Махапрабху. That Lord Buddha, he saw that people in general were performing excessive animal sacrifices in the name of religion,
but only in order to get more meat for eating. Господь Будда видел, что люди совершают излишние жертвоприношения животных, прикрывая какими-то религиозными целями свое желание есть больше мяса. In order to, and they were doing it in the name of Vedic injunctions, Vedic sacrifices. И все это делалось под предлогом ведических предписаний или ведических жертвоприношений. However, in Kali Yuga, there are not properly qualified Brahmins to perform such sacrifices. Но в Кали-югу нет подготовленных брахманов, которые способны проводить такие жертвоприношения. So he wanted to stop this, and therefore he preached that just follow me and give up following the Vedic literatures. Чтобы прекратить все это, Будда стал проповедовать, призывать людей, чтобы они просто последовали за ним и отвергли ведические предписания. As we know, his philosophy is also Sunyavad or voidism. Философию Будды называют шуньявада или философия пустоты. Ultimately, one should give up one's individual identity and merge into the void. Согласно этой философии, мы должны отказаться от своей индивидуальности и раствориться в пустоте. So then, after some time, Lord Shiva was ordered by Krishna to descend to the earth and preach impersonal philosophy. Впоследствии Господь Шива по приказу Господа Кришны низошел на землю, чтобы проповедовать здесь философию персонализма. So this impersonal philosophy of his is sometimes called covered Buddhism. Иногда эту имперсональную философию Шанкара называют завуалированным буддизмом. He reestablished Vedic authority. He preached on the basis of Vedic authority. Шанкара укрепил авторитет вед, потому что он проповедовал на их основе. But he gave an impersonal understanding. Однако проповедовал он имперсональное понимание. This was to reestablish the authority of the Vedas. Делал он это для того, чтобы укрепить и восстановить авторитет вед. But from the previous quotation that I mentioned, Bhajagovinda Mudamate, and from his Gita Mahatmya, we can understand that actually he was really a great devotee. Из стиха, который я уже цитировал, Баджа Говинда из Гита Махатми, ясно, что на самом деле Шанкара был великим преданным. But that is not openly manifested. Однако он не проявлял это открыто. After Shankara came great Vaishnava acharyas such as Ramanujacharya and Madhavacharya. После Шанкары пришли такие великие ачарьи, как Мадхава-ачарья и Рамануджа-ачарья. And they strongly refuted the Mayavad philosophy. И они опровергли философию Майявады. And firmly established the bhakti process. И провозгласили верховенство метода бхакти. That the Supreme Lord is a person, and we are also individual persons. Both of us are eternal. Они учили, что Верховный Господь — личность, и мы тоже личности, и Господь, и мы вечны. Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam. There are many eternals
But among these eternals, there is one chief eternal, that is Krishna or Vishnu. Существует множество вечных живых существ, но из них всех главный это Вишну или Кришна. So they established very beautiful temples, Они основали прекрасные храмы, which have a very high standard of deity worship. где поддерживается очень высокий стандарт поклонения божествам. So we can see that in the important temple, especially in the important temples of the Ramanuja Sampradaya in Sri Rangam and Tirupati. Это можно видеть в храмах, особенно на основных храмах Рамануджа Сампрадая в Шрирангаме и Тирупати. And in the beautiful Dancing Gopal temple in Udupi, established by Madhavacharya. А также в прекрасном храме танцующего Гопала в Удупе, в храме, который основал Мадхвачарья. Then later, Shri Chaitanya Mahaprabhu appeared and he gave the final conclusion or understanding of these different philosophies. And his philosophy is known as Achinta Abheda Tattva. Затем пришел Шри Чайтанья Махапрабху и дал окончательное понимание всех этих философий, провозгласив принцип Ачинтя Бхеда Абхеда Татвы. Madhavacharya, for example, he's often seen with his two fingers raised like this to signify that the soul and the supreme soul or Krishna have their two individual separate identities. Канонически Мадхвачарью изображают показывающего два пальца. Это символизирует то, что живое существо и Верховный Господь являются двумя разными личностями. So he gave stress in that way to the separate individualities, which gives rise, of course, to a relationship between them, and that is bhakti, devotion. Он подчеркивал различия живого существа и Кришны и говорил о том, что они связаны любовным служением бхакти, которое пробуждает преданность Кришне. The devotee has great devotion to the Lord, but the Lord also responds with love towards his devotees. Преданный служит Господу, а Господь отвечает взаимностью своим преданным. Chaitanya Mahaprabhu's Achinta Bheda Tattva philosophy, this also recognizes that the Lord and the living entity are one in the sense that they're both spiritual, but they're also, he recognizes they have their individual identities there. Философия Ачинтя Бхеда Абхеда Татвы Господа Чайтаньи Махапрабху подчеркивает одновременно единство Господа и живого существа, поскольку они имеют единую духовную природу, и их различия, поскольку они являются разными личностями. So this is, and he did that, and he preached that on the basis of Vedic philosophy. И это учение Господь Чайтанья проповедовал на основе ведической философии. But we can understand here from this particular purport that Vedic philosophy, complete Vedic philosophy, includes the Nyaya Prastan, Shruti Prastan, and Smriti Prastan. Из прочитанного комментария яствует, что полное понимание ведической философии включает в себя понимание Няя Прастаны, Шрути Прастаны и Смрити Прастаны. So the Mayavadis don't accept, or they don't
preach on the basis of the Smriti Prastan, that is Bhagavad Gita, Mahabharata, and Puranas. Майявади не принимают и не проповедуют смрити Прастхану, то есть Пураны, Махабхарату и Бхагавад-гиту. Even though Shankara himself glorified and recognized them. Хотя сам Шанкара прославлял и признавал эти писания. So Prabhupada compares this to the logic of half a hen. Прабхупада сравнивает это с логикой половины курицы. Arda Kukuti Nyaya. В санскрите называется Арда Кукутиньяя. So he says here, see Adi Lila, chapter 5, text 176. И дает отсылку к Ади-лиле, главе 5, тексту 176. Let us look at that. Давайте прочитаем этот стих. It comes in the story of Krishnadas Kaviraj, how he was inspired to go to Vrindavan. Здесь речь идет о том, как Кришнадас Кавирадж вдохновился отправиться в Вриндаван. It's a very nice lila involving a great devotee of Lord Nityananda called Miniketan Ramdas. Замечательная лила, одним из участников, который был великий преданный Господа Чайтаньи по имени Минакетан Рамдас. Devotee of Lord Nityananda. Великий преданный Господа Нитянанды. So Krishna Das, in Bengal, families generally live together or nearby one another. В Бенгалии семьи обычно живут вместе, большая семья или родственники рядом друг с другом. And the sons inherit the property of the father. И обычно сын наследует имущество своего отца. So Krishna Das lived beside his brother or very close to his brother. И Кришнадас жил рядом с своим братом. So in his brother's house, there was puja going on regularly. И вот в доме его брата регулярно проводились пуджи. To Krishna. Там поклонялись Кришне. And also to Lord Chaitanya. Кришне и Господу Чайтанье. But not to Lord Nityananda. Но не Господу Нитянанде. So this great devotee Miniketan Ramdas, he came into the courtyard of Krishnadas's brother's house. Вот этот великий преданный Минакетан Рамдас пришел во двор к брату Кришнадас Кавираджа. At the time when the some puja was going on. Как раз в тот момент, когда пуджа была в разгаре. So he was a famous devotee. Минакетан Рамдас был известным преданным. And famous as a representative of Lord Nityananda. Также все знали, что он является представителем Господа Нитянанды. He was also, we can say, an avadut in this similar mode as Lord Nityananda. И он, как и Господь Нитянанда, был своего рода авадутой, в таком же умонастроении пребывал. So he used to play his flute and dance like a cowherd boy in ecstasy. Он играл на флейте и в экстазе танцевал, как пастушок. It's mentioned that also sometimes he would play dice, but just in jest, in a joking mood. Также в другом месте говорится, что он иногда играл в кости, но имеется в виду не на деньги играл в кости, а просто так, как
Шутку, в шутку. Mm. But anyhow, when he came there, no one paid attention to him. Когда он пришел к брату Кришнадас Кавираджа, никто на него даже не обратил внимания. So actually, it's mentioned there, Prabhupada mentions that when a visitor comes, especially a great devotee, even the pujari is engaged in some service to the deity, he should stop and he should greet that devotee nicely, offering him place to sit, some water, some sweet words. И комментируя эту историю, Прабхупада отмечает, что если приходит преданный, особенно возвышенный преданный, то пуджари должен прекратить пуджу, встретить этого преданного, усадить его, дать ему воды, предложить ему учтивые слова. But this pujari, he completely ignored Miniketan Ram. Однако пуджари полностью проигнорировал присутствие Минакетана Рама. If you visited villages in Bengal, they'll stop what they're doing and immediately they'll offer you seed and water and a few sweet words. Maybe also they'll offer you some fruits or something to eat. Если вы придете куда-нибудь в бенгальскую деревню, вас тут же тепло встретят, усадят, дадут воды, какими-то фруктами угостят, приятные слова вам скажут. So this kind of reception, it was very uncultured. Даже с учетом этого, прием, который пуджари оказал своему гостю, был, конечно, ни в какие ворота. And Miniketan Ram, seeing this, he understood it's because of the mentality of Krishnadas Kaviraj's brother. И, глядя на это, Минакетан Рам понял, что причиной такому отношению умонастроение брата Кришнадаса Кавираджа. Didn't believe in Lord Nityananda, didn't respect him, and also didn't respect his followers, especially such a senior and elevated one as Miniketan Ram. Он не верил в Господа Нитянанду, не уважал его последователей, даже такого старшего последователя, уважаемого преданного, как Минакетан Рам. So Miniketan Ram, he said, "Here I see another Ramaharshan Sutta." И при виде этого Минакетан Рам Дас сказал: ну вот, посмотрите, второй Рамахаршана Сута. And he broke his flute in anger and went away. В гневе он переломил свою флейту и пошел впрочь. So then, of course, that Ramaharshan Sutta is the father of Ugrashrava Sutta or Sutta Goswami, the speaker of Srimad Bhagavatam. Рамахаршан Сута — это отец Уграшравы Суты, также известного как Сута Госвами, рассказчика Бхагаватам. In the Bhagavatam, it is described how originally there was one Veda written by Vyasadeva, but for teaching that and distributing that knowledge, he divided it into four. В Бхагаватам написано, что изначально существовала одна единая Веда, но Вьясадева, чтобы обучать ей и чтобы распространять ее, разделил ее на 4. Rig, Sama, Yajur, and Atharva Vedas. На Рик, Сама, Яджур и Адхарва Веды. And also the Puranas and the histories, these Smriti, the Shastras, such as the Itihasa, that Mahabharata, Ramayana, their histories, they're considered Itihas is history, and the Puranas, they're considered as a fifth Veda. Он также составил Пураны, которые считаются 5-й Ведой, и
итихасы или исторические хроники, к которым относятся Махабхарата, Рамаяна. And Puranas, huh? I've mentioned that. Okay. So he appointed different disciples in charge of each of these Vedas and this fifth Veda as well. И каждую из вед, включая пятую веду, он поручил своим ученикам. So Ramaharshan was appointed as the teacher of this fifth Veda, the Puranas and histories. И как раз Рамахаршна Сута был назначен учителем пятой веды, то есть Пураны и Тихас. So he was giving discourses on these different scriptures, the different Puranas in the forest of Naimisharanya. И он читал лекции по этим Пуранам в лесу Наймишаране. So it happened that Lord Balaram, he went on a tour of the holy places, especially leading up to and during the Battle of Kurukshetra, because he didn't want to take sides. И как раз в это время там оказался Господь Баларама, который в преддверии битвы на Курукшетре решил отправиться в паломничество по святым местам, потому что он не хотел вставать ни на одну из сторон. He taught club fighting to Duryodhan. Duryodhan was his student, so he had great affection for him. Баларама в свое время обучал искусству боя на палицах Дурьодан. Дурьодан был его любимым учеником. And of course, he had great affection for the Pandavas, including Bhima. И он также очень любил пандавов, включая Бхиму. So he didn't want to get involved. Поэтому он не хотел принимать во всем этом участие. And he toured the holy places. И вместо участия в битве на Курукшетре он отправился в паломничество по святым местам. So he came to Naimisharanya while Ramaharshan was giving these discourses on the Puranas. В ходе своих странствий Баларама пришел на Наймишаранью, как раз в это время Рамахаршана читал там лекцию по Пуранам. So when an exalted visitor comes into a great assembly like that, the participants arise in order to greet him. Когда в собрание входит уважаемый человек, все должны встать, чтобы поприветствовать его. Though generally the speaker on the Vyasasana is not required to stand up. Однако это требование не относится к лектору, сидящему на Вьясасане. So everyone got up to greet Balaram, but Ramaharshan, he remained seated. Итак, все поднялись, приветствуя Балараму, а Рамахаршан остался сидеть. But in this case, because it was Balaram, the Supreme Lord, Ramaharshan actually should have stood up. С другой стороны, здесь пришел не просто кто-то, а сам Господь Баларама, поэтому Рамахаршане следовало бы все-таки встать. So Lord Balaram was not pleased by his behavior. Господу Балараме такое поведение не понравилось. So he took a blade of grass and he tapped him on the forehead and he killed him. Он сорвал травинку, ударил ею Рамахаршану по лбу, и тот испустил дух. So the sages were very shocked. Мудрецы были шокированы. Oh, we gave him a blessing that he would have undisturbed duration of life in order to speak on the Puranas and the histories. Мудрецы сказали, мы же его благословили долгой и беспроблемной жизнью, чтобы он мог рассказывать Пураны. But Lord Balaram, he said, well, I can bring him back to life, no problem. Баларам ответил, раз так,
Если хотите, я могу его оживить. But the sages said, well, we understand he also made some offense. So, he deserves some punishment, but please do something to make amends. They requested Balaramaji. Мудрецы сказали, ну, действительно, он совершил оскорбление и должен был понести за это наказание, но все-таки Господь Баларама как-то урегулирует эту ситуацию. So Balaram thought for a moment, and then he said, the son is a representative of the father, so I can install his son on the Vyasasan, and he can continue to speak on the Puranas. Баларама подумал и сказал, сын представляет отца. Я могу посадить сына Рамахарши на Висасану, и он будет дальше рассказывать Пураны. So in this way, Ugrashrava Sutta or Sutta Goswami, he became the speaker of the Puranas. Так, Уграшрава Сута, он же Сута Госвами, стал рассказчиком Пуран. So some Puranas are recited by Ramaharshan, and others, and in particular the Bhagavad Purana or Srimad Bhagavatam, are spoken by his son Sutta Goswami. Поэтому какие-то из Пуран поведаны Рамахаршиной, а какие-то, в частности, Бхагавата Пурана, его сыном Сутой Госвами. So the sages also requested Balaram. They were quite happy with that arrangement, and they also requested him to kill one demon called Balvala. Мудрецам такой вариант понравился, и они еще попросили Балараму заодно убить одного демона по имени Балвала. So that Balvala, he had bright red hair and bright red beard. У Балвалы были рыжие волосы и рыжая борода. He used to fly in the sky and pass stool and urine on the sages while they were listening to the discourses. Он летал по небу и оттуда мочился, испражнялся на мудрецов, которые слушали священное писание. So Balaram obliged, and he, with his plow, pulled that demon from the sky and struck him and killed him. Баларама согласился, своим плугом он поймал демона в небе, притянул его на землю и убил ударом. So anyhow, the matter was settled up like that. And when Ramaharshan saw that, when Miniketan saw the same kind of reception, he took it as a great insult to Lord Nityananda. Так Господь Баларама решил эту ситуацию. Когда Минакетан Раму увидел такое же отношение к себе, он воспринял это как оскорбление по отношению к Господу Нитянанде. He was a representative of Nityananda, and Krishnadas, his brother and Pujari, they couldn't care less. They didn't show him any respect or hospitality whatsoever. Минакетан Рамдас был представителем Господа Нитянанды, а брат Кришнадас Кавираджа не выразил никакого почтения, вообще никакого внимания ему не оказал. Nityananda, after all, is Balaram. Надо, это сам Баларама, в конце концов. So that I'm reading a little here from the Adi Lila chapter 5. Which verse? Okay, I'll begin at 1 minute. There was let me see. Сейчас из 5 главы прочитает Гуру Махарадж несколько стихов. Mm-hmm. So I'll begin at I'll begin at text 2.
I'll begin at text 170. Со 170-го. Here I find the second Romaharsha. This is Miniketan speaking. Here I find the second Romaharshan Sutta, who did not stand to show honor when he saw Lord Balaram. Минакетан Рамдас говорит: вот еще один Рамахаршана Сута, который не поднялся при появлении Господа Баларамы. After saying this, he danced and sang to his heart's content, but the Brahmin did not become angry, for he was then serving Lord Krishna. This is the Pujari. Сказав это, он стал танцевать и петь в свое удовольствие. Брахман же не рассердился, ибо был поглощен служением Господу Кришне. At the end of the festival, Miniketan Ramdas went away, offering his blessings to everyone. At that time, he had some controversy with my brother. Just 1 minute. Got some problems with my laptop. Chapter 5, 172. 172. О, праздника Минакетан Рамдас собрался уходить и благословил всех присутствующих. Но тут у него завязался спор с моим братом. My brother had firm faith in Lord Chaitanya, but only a dim glimmer of faith in Lord Nityananda. Мой брат обладал твердой верой в Господа Чайтанью, но в Господа Нитянанду верил слабо. Knowing this, Shri Ramdas felt unhappy in his mind. I then rebuked my brother. Это был лишь отблеск веры. Поняв это, Шри Рамдас очень огорчился. Я же стал отчитывать своего брата. These two brothers, I told him, are like one body. They are identical manifestations. If you do not believe in Lord Nityananda, you will fall down. Эти два брата, сказал я ему, как одно тело. Оба они равнозначные проявления Верховной Личности Бога. Если ты не веришь в Господа Нитянанду, ты непременно падешь. Eketi Vishvas Anya Na Koro Saman Arda Kukuti Nyai Tomar Praman. If you have faith in one but disrespect the other, your logic is like the logic of accepting half a hen. Если ты веришь в одного из них, но непочтительно относишься к другому, ты следуешь логике, которая называется принимать половину курицы. It would be better to be an atheist by slighting both brothers than a hypocrite by believing in one and slighting the other. Лучше быть безбожником, отвергать обоих братьев, чем оказаться лицемером, который верит в одного и отвергает другого. Thus Sri Ramdas broke his flute in anger and went away, and at that time my brother fell down. Шри Рамдас в гневе сломал свою флейту и ушел. В этот момент мой брат пал. I have thus described the power of the servants of Lord Nityananda. Now I shall describe another characteristic of his mercy. Так я описал могущество слуг Господа Нитянанды. Теперь послушайте о другом проявлении его милости. So yeah, this term is used in Arda Kukuti Nyai, and Prabhupada has referred to this verse, Adi Lila 5:176. Итак, это был тот самый стих, Ади-лила 5:176, на который ссылается в комментарии Прабхупада, говоря о логике половины курицы Артха Кукути Ньяя. That is, once there was a farmer who had a hen that gave eggs. У крестьянина была курица, которая несла яйца. And he liked to get the eggs, he could sell or eat or whatever. Крестьянину нравилось, что курица несет яйца. Он их ел, частично продавал. But he didn't like to spend money to feed the hen. А вот покупать корм для курицы ему не нравилось. So he thought, I'll cut the hen in half. I'll throw away the front part. I won't have to
pay money to feed the hen, and I'll still get the eggs from the back part. И тогда крестьянин решил разрубить курицу пополам, переднюю часть, которая ест, выкинуть, а сохранить заднюю часть, которая несет яйца. Of course, the hen died and he didn't get any more eggs. Разумеется, курица умерла и больше яиц не несла. So it's called Ardha Kakuti Nyaya, the logic of half a hen. Это и называется артха кукути ньяя, логикой половины курицы. In this case, respecting Lord Nityananda, but Lord Chaitanya, but not Lord Nityananda. Ну вот в случае с Рамдасом это когда человек уважает Господа Чайтанью, но не уважает Господа Нитянанду. Just continuing a little further, Krishna Das, he says he'll describe another characteristic of Lord Nityananda's mercy. И дальше, возвращаясь опять к 5 главе, почитаем дальше, где Кришнадский врач рассказывает о том, как проявился еще один аспект милости Нитянанды. That night, Lord Nityananda appeared to me in a dream because of my good quality in chastising my brother. В ночь, когда я отчитал своего брата, Господь Нитянанда в знак одобрения явился ко мне во сне. Skip one verse here. I fell at his feet, offering my obeisances, and he then placed his own lotus feet on my head. Я припал к его стопам, выражая почтение, и он поставил свою лотосную стопу мне на голову. Arise, get up, he told me again and again. Upon rising, I was greatly astonished to see his beauty. «Вставай, вставай!» — говорил он мне снова и снова. Когда я поднялся и взглянул на него, я был поражен его красотой. He had a glossy blackish complexion, and his tall, strong, heroic stature made him seem like Cupid himself. Его смуглое тело отливало мягким блеском. Он был огромного роста, и его стройный и могучий стан придавал ему сходство с самим богом любви, Камадевой. He had beautifully formed hands, arms, and legs, and eyes like lotus flowers. He wore a silk cloth with a silk turban on his head. У него были красивые руки, плечи и ноги, а глаза напоминали лепестки лотоса. Он был одет в шелковой одежды, а голову его венчал шелковый тюрбан. He wore golden earrings on his ears and golden armlets and bangles. He wore tinkling anklets on his feet and a garland of flowers around his neck. В ушах у него были золотые серьги, а на запястьях и предплечьях красовались золотые браслеты. На ногах его звенели колокольчики, и на шее висела гирлянда из цветов. His body was anointed with sandalwood pulp, and he was nicely decorated with tilak. His movements surpassed those of a maddened elephant. Тело его было умощено сандаловой пастой и украшено знаками тилака. Каждое его движение было прекрасней движений опьяненного слона. His face was more beautiful than millions upon millions of moons, and his teeth were like pomegranate seeds because of his chewing betel. Его лицо красотой затмевало красоту миллионов лун, а зубы походили на семена граната, ибо он жевал бетель. His body moved to and fro, right and left, for he was absorbed in ecstasy. He chanted Krishna, Krishna in a deep voice. Погруженный в экстаз, он раскачивался из стороны в сторону. Глубоким голосом он восклицал «Кришна! Кришна!». His red stick moving in his hand, he seemed like a maddened lion. All around the four sides of his feet were bumblebees. Он потрясал своим красным посохом и походил на безумного льва. Вокруг его стоп вились шмели. His devotees, dressed like cowherd boys, surrounded his feet like so many bees, and also chanted Krishna, Krishna, absorbed in ecstatic love. Его друзья, одетые как пастушки, тоже, подобно пчелам, кружились у его стоп и в великом восторге любви пели за ним. Кришна, Кришна. Some of them played horns and flutes, and others danced and sang. Some of them offered betel nuts, and others waved chamara fans about him. Одни из них играли на рожках или флейтах, а другие танцевали и пели. Кто-то подносил ему бетель, а кто-то обмахивал чемарой.
Thus I saw such opulence in Lord Nityananda Sarup. His wonderful form, qualities, and pastimes are all transcendental. Так я созерцал великолепие Господа Нитянанды Сварупы, его дивный образ, качество и деяния полностью духовные. So I think it's fitting Nityananda Sarup Das is translating today. Huh? Так Гуру Махарадж пошутил, что уместно, что Нитянанда Сварупу Das переводит сегодня. I was overwhelmed with transcendental ecstasy, not knowing anything else. Then Lord Nityananda smiled and spoke to me as follows. Меня охватил духовный экстаз, и я забыл обо всем на свете. Тогда Господь Нитянанда улыбнулся и сказал мне такие слова. Ore Ore Krishna Das, na kora bai, Vrindavane jaha, taha sarva labhya hoy. Oh, my dear Krishna Das, do not be afraid, go to Vrindavan, for there you will attain all things. О мой Кришнадас, ничего не бойся, иди в Вриндаван, и там ты обретешь все, к чему стремишься. After saying this, he directed me toward Vrindavan by waving his hand. Then he disappeared with his associates. Сказав это, он указал рукой в сторону Вриндавана и вместе с своими спутниками скрылся из виду. I fainted and fell to the ground. My dream broke. And when I regained consciousness, I saw that morning had come. Мой сон прервался, и я без чувств упал на землю. А когда пришел в себя, то увидел, что наступило утро. I thought about what I had seen and heard and concluded that the Lord had ordered me to proceed to Vrindavan at once. Обдумывая то, что мне довелось увидеть и услышать, я понял, что Господь наказал мне немедленно идти во Вриндаван. That very second, I started for Vrindavan, and by His mercy, I reached there in great happiness. Я тут же отправился в путь и по Его милости достиг Вриндавана, чувствуя великую радость. All glory to Lord Nityananda Balaram, by whose mercy I have attained shelter in the transcendental abode of Vrindavan. Слава, слава Господу Нитянанде Балараме, по чьей милости я обрел прибежище божественной обители Вриндавана. All glory to the merciful Lord Nityananda, by whose mercy I have attained shelter at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Sanatan. Слава, слава Господу Нитянанде, по чьей безграничной милости я смог укрыться в синей лотосный стоп Шри Рупы и Шри Санатана. By His mercy, I have attained the shelter of the great personality, Sri Raghunath Das Goswami, and by His mercy, I have found the refuge of Sri Swarup Damodar. По Его милости я нашел прибежище у великого Рагунатхи Даса Госвами. И по Его же милости нашел приют у лотосный стоп Шри Сварупы Дамодары. By the mercy of Sanatan Goswami, I have learned the final conclusions of devotional service, and by the grace of Sri Rupa Goswami, I have tasted the highest nectar of devotional service. По милости Санатана Госвами я постиг все истины науки о преданном служении, а по милости Шри Рупы Госвами вкусил сладчайший нектар этого служения. All glory to the lotus feet of Lord Nityananda, by whose mercy I have attained Sri Radha Govinda. Слава, слава лотосным стопам Господа Нитянанды, по чьей милости я обрел Шри Радху Говинду. Anyone who hears my name loses the result. Sorry, I am more sinful than Jagai and Madai, and even lower than the worms in the stool. Я более грешен, чем Джагай Мадхай, и я хуже червей в испражнениях. Anyone who hears my name loses the results of his pious activities. Anyone who utters my name becomes sinful. Любой, кто слышит мое имя, теряет плоды благочестивых поступков. Любой, кто произносит мое имя, становится грешником. Who in this world but Nityananda could show his mercy to such an abominable person as me? Кто в этом мире, кроме Нитянанды, явил бы милость такому презренному человеку, как я?
because he is intoxicated with ecstatic love and is an incarnation of mercy, he does not distinguish between the good and the bad. Опьяненный экстатической любовью, Господь Нитянанда является собой воплощение милости, и потому не делает различий между хорошими и плохими. He delivers all those who fall down before him. Therefore, he has delivered such a sinful and fallen person as me. Он дарует освобождение всем, кто припадает к его стопам. Вот почему он спас такого грешного и падшего человека, как я. So this is a very nice excerpt from the Chaitanya Charitamrita. Krishna Das is explaining how Lord Nityananda bestowed his mercy upon him. Хороший отрывок из Чайтаньи Чаритамриты, где Кришнадас рассказывает, как удостоился милости Господа Нитянанда. And of course, when he reached Vrindavan, the senior Vaishnavas there, he was taking darshan of Radha Govinda, I think, and he says he is visiting Lord Madan, Gopal, and Govinda. But he describes how when he was before Madan Gopal, the Pujari, first of all, the senior Vaishnavas requested him to write about the final pastimes of Lord Chaitanya. And when he was before the deity, the deity's garland fell off and the Pujari gave it to him. Старшие вайшнавы, живущие в Вриндаване, просили Кришнадаса Кавираджа описать игры Господа Чайтаньи. И когда Кришнадас был в храме Мадана Гопала, с божества упала гирлянда, и Пуджари подарил ему эту гирлянду. And he took this as the mercy of Lord Nityananda and the mercy of Lord Govinda, Lord Krishna, and their blessings for him to write the Shri Chайтанья Чаритамрита. И Кришнадас Кавирадж воспринял это как милость божества и как милость Господа Чайтаньи и Нитянанды, который благословляет его на то, чтобы он написал Шри Чайтанья Чаритамриту. Even though he was very old, his hands were shaking when he was writing, but still by the mercy of Lord Nityananda, Lord Chaitanya, Madan Mohan, Madan Gopal, Govinda, and the senior Vaishnavas, the Goswamis and others, he was empowered to write the Chaitanya Charitamrita, and he was able to complete it within his lifetime. Кришнадас Кавирадж был очень стар, когда он писал, руки у него дрожали. Однако по милости Мадана Мохана, Мадана Гопала и Говинда же он смог завершить, и по милости старших вайшнавов Вриндавана он смог завершить этот труд. Anyway, this is a beautiful lila in connection with this term Ardha Kukuti Nyaya. Вот такая чудесная лила, связанная с термином Ардha Kukuti Nyaya. So Prabhupada is comparing this also with the Vedic literatures. If one should accept all the Vedic literatures, including the Smriti Shastra. If one doesn't do it, then it's like Ardha Kukuti Nyaya, cutting the hand in half, Смысл этой аналогии, cutting away the front part. смысл этой аналогии в том, что если человек принимает ведические писания, он должен принимать их все, включая Смрити, Прастану, иначе он уподобится глупому крестьянину, который принимает одну часть курицы и отвергает другую. So one will not get the real result of studying the Vedic literatures if he rejects the Smriti Shastras. Если человек будет отвергать Смрити Шастры, он не получит подлинного блага от чтения ведических писаний. But if he accepts the Smriti Shastras, especially Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, then he can understand the real conclusion and purpose
of the Vedic literatures. Если же человек принимает смрити шастры, в особенности Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту, тогда ему открывается подлинный смысл ведических писаний. Prabhupada said that the Srimad Bhagavatam is the natural commentary on the Vedanta Sutra. Как говорил Прабхупада, Шримад Бхагаватам — это естественный комментарий на Веданта Сутру. Okay, so we finished there. На этом остановимся. Any quick comment or question? Очень короткий вопрос или комментарий. Doyle Nitai. Хорошо, примите мои дандаваты, дорогие преданные, примите поклоны. Я хотел узнать, какие старшие вайшнавы были на тот момент, которые его благословили, потому что он в 100 лет написал уже Шримад Бхагаватам, и, очевидно, Джива Госвами уже ушел. Кто еще там был из старших? Хотел вот узнать. Those senior Vaishnavas who blessed Krishnadas Kaviraj, because he himself was already 100 years old, and obviously Jiva Goswami has already passed away. Don't know exactly. Точно не знаю. But obviously there were many great souls there. Вполне очевидно, что там было достаточно великих душ. You can research if you like and give us the answer next time. Если хотите, можете сами исследовать этот вопрос, в следующий раз нам расскажете. Хорошо. Стараюсь. Hare Krishna. Харе Кришна. Okay, I think I'll finish here today. Тогда на этом на сегодня все. I'm here in Germany at the home of Gaur Gadadhar. Я сейчас в Германии, дома у Горгададхара. And we're going on a short trip today to the Black Forest. Сегодня у нас запланирована короткая поездка в Черный лес. It's a famous and beautiful forest in Germany, near the border of France. Это известный в Германии лес, очень красивый, на границе Германии и Франции. And there's a famous spa town there called Baden-Baden. Famous what? Spot? Spa town, источник. Ага. И да, источник Баден-Баден здесь тут же рядом знаменитый находится. Спа. Hot thermal water, mineral water. Горячий источник минеральных вод. So we'll make a short trip, and tomorrow, Janmashtami, we're going to the Heidelberg temple, and we'll stay there also for Srila Prabhupada's Vyasa Puja. Мы сегодня на этот источник ненадолго съездим, а завтра у нас Джамаштами и потом Вьяса Пуджа в городе Хайдельберг в храме. We should be able to give a class again on Saturday as well. В субботу, по идее, должно получиться с лекцией. Okay. Shri Chайтанья Чаритамрита ki jai. Да. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi Haribo. Haribo. Гуру Махарадж ки. Да.